Design creates culture. Culture shapes values and values determine the future. Hi everybody, this is me Aparna welcoming each and every one of you to today's episode of Design. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇസ് അറ്റ് ദ സ്കൈ ബേ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ്. ഇതൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ദേവ് ഡിസൈൻഡ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് നൈസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ദിസ് എ സ്ലൈറ്റ് നൈസ് ഗ്രഡേഷൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഒരു നല്ല ഹെക്സഗൻസ്. ദിവ് പ്ലേഡ് വിത്ത് ഷേപ്സ് റിയലി വെൽ. ദ ഡിസൈനേഴ്സ് ഹാവ് റിയലി പ്ലേഡ് വിത്ത് ഷേപ്സ് ആൻഡ് ദിവ് കണക്റ്റഡ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ദിവ് കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് over to the roof and they've made it kind of like one story itself. Adu matra allande the colors that are used here are very toned down and it's quite mellow. കുറച്ച് ഒരു ഡൈനാമിക് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടുവേർഡ്സ് എ സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ നൈസ് സോഫ്റ്റ് ഓറഞ്ച് ലെതർ കൗച്ചസ് ആർ ദെയർ. സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് പോപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ്. ഈ റിസപ്ഷനിൽ one of the main things is obviously the reception desk itself where the receptionist sits. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ വെരി യുണീക്ക് വേ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ആ ഹെക്സഗൺ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐവ് നോട്ടിസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഏരിയ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീറ്റ് comfortably. It can seat around 6 to 7 people waiting area ennolla nelayil thanne, and that I think is quite commendable. Karanam oru cheriya space la, as we always talk about it, cheriya space la maximum utilizing engane cheyan pattunna ennolla oru very good example thanneyana idu. ഇതല്ലാണ്ട് തന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ദ കളർ കോഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ടോൺഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് ദിവ് യൂസ് മെലോ കളേഴ്സ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാൾപേപ്പേഴ്സ് വെർ ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഇസ് ആ സ്കൈ ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ വാള് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് എ ടെക്സ്ചേർഡ് വാൾപേപ്പർ ആൻഡ് എ വെരി സോഫ്റ്റ് പേസ്ട്രി കളർ ഇസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജെല്ലിങ് വെരി വെൽ വിത്ത് ദ മൂഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുറകിൽ ഗ്ലാസ് door, you can actually see the glass door behind, and avada if you're looking through the MD's office you can actually see what is happening at the reception, and I think that's like a very brilliant design because from there you can actually visualize everything that is happening in the office, in and around the office actually. We're now at the work area of this particular office. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ഹൗസ് അബൌട്ട് 8 to 10 people. They can comfortably sit and work here. And ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ in a very limited space it has been divided so well that it doesn't look very like tight spaced or you don't feel claustrophobic when you're here because this kind of follows a maze effect and നമ്മൾ അകത്തോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ it doesn't feel like it's a closed up space. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇസ് ടു ദി MD's ഓഫീസ്. ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഓഫീസിനേക്കാളും ലൈക്ക് ഇഫ് യു കമ്പയറിങ് ഇറ്റ് ഈ ഒരു ഓഫീസിൽ ദിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈനറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. വി ഹാവ് ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ജോയിനിങ് വിത്ത് us, AK from AK Designo. AK, we've seen a lot of MD offices which you've designed and various other projects of yours. How is this office different from the others? As you know that you've identified the company that is into real estate as such. So there are two factors for this particular room per se.
One is that when you come in, you notice that you don't have the regular visitor's chair and all that. Yeah. So when a guest comes in, the first thing they're probably seated in to the the- sofa yeah. itself. That itself gives it a more informal or a casual or a bit more personalized feel. So it has more of like a lounge effect. It's over it. exactly. So Okay. it's like as if you're coming into a lounge. But then of course it serves a purpose as an office. So for them they have their workspace. But the guests, they are seated comfortably. They're not into these wired or the regular work chairs. Okay. So that's what one of the differences. And as you can see, the lighting, the ambience, it's a bit more toned down. It's not. We've used like lights, indirect lamps, and, table lamps as such. It's more or less like എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ It's ഇരിക്കും? something You know, similar it's to kind that, of like yeah. that. So it gives somebody as a, because there'll be people coming for personal investments, whether be it residences, whether be it offices. So to give it a more personalized. So you've designed this based on how your client sees their clients. Kind of like that, you can say. Probably say that, yes. Yeah. But then again, we had a good design brief from the client himself. And because I've known him for a long time, I know his nature of business. I'm aware of his style of working. So considering that, we were able to extend that to the space, like an extension of his personality. At the end of the day, that's what we do. Okay. We are extending the client's personality into their space. So he is in short a very warm person. Because this space is very warm and it's very inviting for anybody Because to come. that's the whole approach that he takes when he does deals, or when he does the whole business point of view. It should not look like a business. It's actually helping out or reaching out to clients in a more personalized manner. All right. So that's what I guess That's what makes this vibe over here different. that's the whole point here. ആദ്യം എൻ്റെ ഓഫീസ് ദേരയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേരയിലെ ഓഫീസ് ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്മോളർ. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് മോർ പ്രൈം അപ്കമ്മിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ബേയിലേക്ക് ഒരു ഓഫീസ് മാറാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം വന്നത്. ബിസിനസ് ബേ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു കമ്മിങ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിനുള്ള ഒരു അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൈസുള്ളൊരു ഓഫീസ് വേണമെന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റായി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫീസ് പിന്നെ ബൈ ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ബിക്കോസ് എന്തായാലും കുറേ ഓഫീസിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബൈ ഔട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മളിതൊരു പിന്നെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ അബ്ദുലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉള്ളൊരു ഡിസൈൻ തരാൻ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളൊരു ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ക്ലയൻസ് വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് വരിക, ചില സമയത്ത് അവർ വേറെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2-3 മിനി മീറ്റിംഗ് റൂംസ് വേണമെന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിന് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഈ ക്ലയൻസിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ടു എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി, ആ സർവീസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന മാതിരി. അത് കഴിഞ്ഞു. അതിലുപരി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആംബിയൻസും ആവണം. ബിക്കോസ് മിക്ക ഡെവലപ്പർ ഓഫീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഹോൾഡ് ബിസിനസ്സിൽ ഡെവലപ്പർ ഓഫീസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഇറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക് വെരി ഗുഡ് ആംബിയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ്. പിന്നെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, ബിക്കോസ് സ്പേസ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. റെൻറ്റ് നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം തന്നെ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സ്ഥലമാണെങ്കിലും റെൻറ്റ് ഒരു സ്പേസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു മീറ്റിംഗ് റൂം, ഒരു എൻ്റെ ഒരു ക്യാബിൻ കുറച്ച് ഒരു ഡീസൻറ്റ്, ഞാൻ പറയും ഈ കാണുന്ന വലിപ്പം വേണം.
അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഇത് പിന്നെ ഒരു റിസപ്ഷൻ, ഒരു പാൻട്രി റൂം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി, ഒരു ആർക്കൈവിങ് റൂം, ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഡിസൈനോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മതി, നമ്മളെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ വന്നു. പിന്നെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സംടൈംസ് മേ ബി നമ്മളൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ബേസിസിൽ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നന്നായി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, എന്നാൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനത്തെ 2-3 റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വന്നു. നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതന്നെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എക്സ്പെൻസീവ്, ഐ മീൻ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇറ്റ് വോണ്ട് ലാസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ഫോർ അവർ ഓഫീസ്, അങ്ങനെയെല്ലാം പല ഇത് വന്നിരുന്നു, ഒരു ചലഞ്ചസ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അവർ എവറിബഡി ഹാസ് എ ഡ്രീം, ഇറ്റ്സ് സ്മോൾ ഓഫീസ് ഓർ അത് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വാസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പറയാം. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഈ ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും ഒരു സോഫ അപ്രോച്ചാണ്, റാദർ തന്നെ ഒരു 2 ചെയർ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിന്. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, ഈ ഫ്രീ ഹോൾഡ് ബിസിനസ്സിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രോഷറോ ഒരു ഇതോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി 1-to-1 ഐ കോൺടാക്റ്റിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. റാദർ തന്നെ ഒരു വെരി ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റപ്പിനെല്ലാം നല്ലതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഒരു ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എത്തിയത് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്. ഐ മീൻ ഐ ഫെൽ ഇറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എക്കൊക്കെ. ആൻഡ് എക്ക് ബീങ് അവർ വേറെ കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതും നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിരുന്നു. The other feature of this office, as you can see, is we have a connecting
door Okay. to the conference because we have a lot of space restriction. It's only 1,600 square feet and we've accommodated so many things in between. Wow, it's So- only 1,600 square feet. Yeah. So Okay. as you can see, so we've had all these multiple meeting rooms, a workstation, accounts room, manager's room, pantry, then the MD's room. So of course we And had your to, mini meeting rooms. yeah, and then you have yeah, that's what I said, the mini meeting rooms. So altogether it was very difficult to accommodate. But separate- ഈ ഒരു 1,600 square feet area, how many people can it house? How many people? See, as for working, I think easily 12 to 15, maybe up to 16 people can be there. In terms of the people visiting, each mini meeting room can have 4 people. So we have 3 plus the conference rooms. About at least at a point of time, there could be about 30 to 40 people easily accommodated in this office. Wow, without it actually without- looking yeah. very cramped up. Yeah, hopefully not. But yeah, Okay. technically it won't be because it's all been spaced out in such a way that there won't be any such hindrance. Okay. So, like I was mentioning about the conference room, so this is the main conference. That is, Okay. it's compared to other offices, maybe it might be not as big in scale, but of course the functionality remains the same. So it's a bit more for, say, the senior discussions or more formal discussions. This is not. Maybe they might bring clients. Maybe it might be internal meetings. So, but they won't. Well, this is, you can say, the main conference room. So now you've seen that when we opened up the doors, it Okay. looks like a much bigger space. Yeah. You can that's see true. that, and Yeah. still you have this kind of like a formal conference room, and then it's connected, the MD's room and the conference. So the good thing is that if they want to hold the conferences separately, it still does not affect the MD. At the same time, if there are guests, which is part of, which is I was a bigger actually going to group. ask you, like, why are there 2 doors, for, Yeah, so or they is can it for the have- grand yeah. entry of the MD into a Probably. meeting or something of that You sort? could probably think in that way as well. Okay. But at the same time, like I said, you can have 2 separate things happening at the same And time. plus it opens up the space. Yeah, it looks like one big space now. Okay. That's the best way we could kind of like Oh, accommodate bring it in. everything together. Yeah. And is there any thought behind putting up those colors onto the wall? It's I probably always it's would look probably at the a question that artwork. you've asked me. You always find, because as you've always found that the the theme is quite neutral and sober. So these kind of colors kind of add that, you can say that pop color to it. Okay. To bring out, and I'm sure it must be getting more of your attention because you're a painter yourself. No, it's just that I found that actually quite interesting because of the kind of colors that are there in that. This is more or less one tone, and that's like duotone. So I was just like thinking. Sure. So as you can see that this is a real estate company, and they wanted to go into more of a retail concept. Okay. So to entertain more clients and guests at one point of time. Okay. So that's why we have a series of Mini meeting rooms. The ones And that is always there that in is your always projects. there. So we'll just have a look at one of them in detail right now. Okay. So this is one of the meeting rooms that we've made. So it's similar to this. We have one on the other side. Okay. That has a space of, that was actually a corner space. So we could only accommodate like 2 people. So it's for just one guest that comes in. Was that initially meant to be a meeting area, or is it It that was you meant to wanted be a meeting area, but Okay. unfortunately the size and the shape of it made it a little bit more difficult for have us it to for have more 4 seating. people? Ideally, we wanted all the three mini meeting rooms to have 4 seatings.
key to a great interior design is the ability of the designer to capture the essence of the client and reflect it to the interior design. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട സ്കൈ ബേ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓഫീസ്. ഇതേപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസൈനിലൂടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മീ അപർണ. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ആൻഡ് പീസ് ഔട്ട്.